صار في قصف وصار في ضرب ومعت قدامنا خالي ومرت خالي وهيك دعسنا على الجثث. وبعدين طلعنا من حمص، طلعنا على الطريق الجبال وما جبال لحتى وصلنا على الحدود الأردنية. عايشين هون، ويعني زوجي بلا شغل هلا، يعني إذا لقطوا عم يشتغل خلص بيقصفوه أو بيرجعوا. طالع تصريح عمل وما في حدا يطالع عنده تصريح عمل، يعني إنه أمورنا شوي تعبانة سيئة. أحلامي إنه قبل الأولاد ونعيشن حياة حلوة وسعيدة، وهذا هو. The vision for the partnership and the collaboration between IKEA and the Jordan River Foundation is that we shall create livelihoods for hundreds of women in Jordanië, hundreds of refugees, mainly from Syria. And we want to do this through a business collaboration where we create beautiful designed pieces, handmade. The organization focuses on women in less privileged areas, and that's why our aim is really to reach out for these women who are in need for such services, regardless if they were Jordanian or Syrian women. It's a very, I would say, sustainable way to help people to get a livelihood, because we believe that the best way out of poverty and exclusion is to have a decent job. أنا طبيعتي بحب هاي الشغلات، غيري بشوفه بقول أما لا، أنا طبيعتي بحبه. بروح رحلة برضو كمان مع العيلة، باخذهم معي. في ساعات ببقى قاعد في الخالات تحت الشجر بخيط. وبربي أولادي لحالي. أنا مطلقة من 5 سنين. شغل بعمان كمرأة بتربي أولادها جدا صعب جدا، فهي المهنة الوحيدة اللي ممكن إني أطلع دخل، والحمد لله مستورة معنا بالخياطة يعني. For this collection, we are looking into products like cushions. We also want to do a couple of different floor cushions. It's something that they really want and they have asked for. I think I like the ones where I see that the ladies really connect with the design. So they have really connected with the hands and the eyes, especially the eyes, where they were talking about how they decorate themselves for weddings, or and the Bedouin women, how they had like the pom-poms here on the side. So yeah, I think those are my favorite ones. هاي الحرفة كانت موجودة أصلاً عند أهلنا وجداتنا، هم اللي يمتهنوها مش الرجال. يعني كان الستات هن اللي ينسجن بيت الشعر، وهم اللي ينسجوا البسط اللي لهم لبيوتهم، هم اللي يعملوا هاي الشغلات. الست هي تكون مسؤولة مثلاً عن الطبيخ، عن النسيج، عن الهاي، فهيك النظام كان. والسيدات اللي اشتغلوا يعني هم لمسوا التغيير بحياتهم، يعني صقل شخصية السيدة، هي صار عندها دخل إضافي زيادة عن دخلها اللي إذا كانوا أحياناً يكون ممكن ما في دخل. The ladies, they have fantastic skills. I mean, they are almost made out of gold. And they inherited all these skills from their great grandmothers, and they're really good at it. So the way we work with them, we guide them, or we give them some sort of direction to create like new products that fits in the world that we're living now. A traditional taste, let's say, but with a modern twist. Hopefully when we finish this project, I want to take the ladies to go to one of IKEA branches and see their products there. And I can't wait to see the reaction and to see their faces when they see their products and displayed in the IKEA stores. My hope is that the customers really will, of course, really like the products, they will buy them, that they also are interested in the story behind it,
and obviously that we are giving more people a good job. يعني أنا حلمي إنه هذا المشروع يضل مستمر، يعني شايف كيف إنه يوم من الأيام ما يندثر، وهاي الحرفة اللي عنها هوية أردنية مأخوذة عن جداتنا وأمهاتنا، وإنها تدخل الأسواق العالمية. يعني بفخر، لأن أنا بكون فخورة. يعني أنا من النوع اللي ما عندي يأس للحياة، بس صراحة هو الدخل الأساسي عندي الأساسي هو الخياطة، وطبعا فخورة فيها الحمد لله رب العالمين.